When did you charge it? When did you charge it on? Huh? Charge it on, 40%.
It's a very auspicious evening. We are all gathered here to witness what is known as Kathirgaama, where the murtis will be immersed in water. That is the murti of Lord Subramanya and Sri Ayyappan. Just before that, Sri Babaji is going to give a very important responsibility to the high priest here. This particular ritual is known as Acharya Varna, where Sadguru Sri Sharavana Babaji will give the responsibility of the consecration of the temple to Sri Shankaramuni Nambudiri Swami. That is, he becomes now responsible to consecrate the idol in the sanctum sanctorum. But before that, a lot of rituals have to be done. So this is the first procedure where the Sadguru is giving the responsibility to the high priest. So let us all pray together and let us all also request that the high priest will take up this responsibility and perform all these rituals very, very soulfully. Om Sharavana Baba. Babaji said we put a lot of effort to bring this to this shape. Now, after this, it is the responsibility of the high priest who has come from Kerala, India, to consecrate his idols. So let us all pray together, and on behalf of Sadguru Sri Sharavana Babaji on the trust here, we will also pray and then seek his support to perform this consecration ceremony. Pray very deeply. Fold your hands in prayer. Pray to Mahavishnu. ക്രിയാത്മകமான സർവത്ര പദ്ധതികളുടെയും നാഥനാക്കും ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു, യജ്ഞമൂർത്തിയാക്കും മഹാവിഷ്ണു. അപ്പം മഹാവിഷ്ണുവിടെ പ്രതിനിധിയാകുന്ന ആചാര്യനെന്ന് ദർശനം പറ്റും. For all the actions, for all the auspicious rituals, it is Mahavishnu who is the presiding deity. So today, as a representative of Lord Mahavishnu, we have the high priest here, Sri Shankaramuni Nambudiri Swami. സങ്കല്പത്തെ എടുത്തുകൊള്ളുவது பிரம்மதேவன். இந்த சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்வது பிரம்மதேவன். இந்த சங்கல்பத்தை நிறைவுபடுத்துவது மகாவிஷ்ணு. இந்த சங்கல்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வது பரமேஸ்வரன். Lord Brahma makes the resolve, Mahavishnu helps to make it happen, and Shiva receives it. இப்படி ஒரு திருத்தலம் இந்த மண்ணில் உருவாக்கணும்னு எங்கிருந்து அந்த தோற்றம் உண்டாயிருக்குன்னா பிரம்மாவிலிருந்து தான் அந்த தோற்றம் உண்டாகும். இது பிரம்ம சங்கல்பம். இந்த பிரம்ம சங்கல்பம் தான் இப்படி ஒரு திருத்தலம் இந்த மண்ணில் உருவாகணும். சிருஷ்டியோட கர்த்தா யாரு? பிரம்ம தானே சிருஷ்டிகர்த்தா. எதுவும் இந்த மண்ணில் உருவாகணும்னா நம்ம கூட பிரம்ம நாடியிலிருந்து தான் பிறந்திருக்கும். நாபி பிரம்மஸ்தானம், அங்கே தான் நம்மளால் உற்பத்தி ஆனது. இதெல்லாம் அந்த பரபிரம்மத்தோட சங்கல்பம். நம்மளோட எல்லாம் சங்கல்பம் இல்லை, நம்மளெல்லாம் அதோட அம்சம். இந்த பணி ஆற்றுவதற்கு நமக்கு பகவான் சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்கிறார்.
இந்த பணி ஆற்றுகின்ற போது அதுக்கு ஒத்துழைப்போடு இருக்கிறதுக்கு நமக்கு பாக்கியம் கொடுத்திருக்கிறார். அப்போது பிரம்ம சங்கல்பத்தோட இது நமக்கெல்லாம் காணக்கூடிய அளவில் இந்த இடத்துல நிறைவாக இருக்கின்றது. இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் மகாவிஷ்ணு உயர்த்தி வைக்கின்றார். அதான் இந்த கிரியாத்மகமான பத்ததிகள் எல்லாம். அது ஏற்றுக்கொள்வது பரமேஸ்வரன். சிவசங்கல்பம் சர்வம் சிவமயம் சர்வம் சிவார்ப்பணம். எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்குது. இந்த சடங்கு ரொம்ப பிரதானம். Lord Brahma is the creator. He is the one who made the resolve to make this temple happen because he is the creator. We were also born through Brahma itself. So everything is in the divine resolve of Lord Brahma. And Mahavishnu is the one who gives us all these supports to make this happen. For all the actions, Mahavishnu is responsible. And Shiva is the one who receives it, Lord Shiva. So let us all pray very deeply. It is not a human resolve, it is a divine resolve. शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ॐ नमः शिवाय ॐ नमो भगवते श्री दक्षिणामूर्तये नमः. 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 ഈ ലോക മക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമായി ഭവിക്കട്ടെ. എക്കാലത്തേക്കും ഇതൊക്കെ അനുഗ്രഹ വർഷമായി ഭവിക്കട്ടെ. കാലത്തും ഇതെല്ലാം താങ്ങും തണലുമായി ഭവിക്കട്ടെ ലോകത്തിന്. ശരണം. Now, Sadhguru Shri Sarvabhaji has given the responsibility to the High Priest that this temple should be there for eternity. It should be effulgent and radiant, shining the light of righteousness to everyone who walks into this place. So let us all pray and offer our respects to the High Priest, welcoming him with our prayers and with gratitude for having come all the way from India to perform these rituals. Om Sharavana Bhava.
പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാകാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണ്ണം കമലനയനം യോഗി ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേകാരം സർവലോകി സദാശിവം ഷൺമുഖബിന്ദുകോടി സദൃശം രത്നപ്രഭാശോഭിതം ബാലാകൃത്യുതിശക്തികവിലസൽ കേയൂരാരാന്വിതം കർണാലംബിതകുണ്ടലപ്രവിലസൽ ഗണ്ഡസ്ഥലാശോഭിതം കിഞ്ചിത് കങ്കണകിങ്കിണീരവൈതം ശൃംഗാരസാരോമയം ധ്യായേ ദീപ്സിതസിദ്ധിതം ശിവസുഖം ശ്രീഷോഡശാക്ഷം ഗുഹം കേളം കുക്കുടം പാശം ചതുശ്ചക്രം ദോർഭിർധൃതം സംഭുഗം ചിത്ര മയൂരവാലസുഖം ചിത്രാംഗരാംഗം സരൽകുമാരായ വിദ്മഹേ ഷഡാനനായ ധീമഹേ തന്നോ അന്നസ്കന്ദ പ്രചോദയാത്.
तन्नो शास्ता प्रचोदयात् ॐ भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात् ॐ भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो இதெல்லாம் வேண்டாம், அதை எடுத்து அங்கே வைக்கும்போது இதெல்லாம்
Vishnu's application is Sudarshan. You will see, you will see in the photos of the Vishnu. What is the four objects in his hand? Chakrayama. You will remember that photo and ID. Anywhere anything. Chakrayama, Shankayama, Gadayama, Padmayama. Four applications. Ayutham, not weapons, applications. First one is Sudarshan. In the hand, Vishnu Bhagavan. Also, Vishnu Bhagavan or Sri Krishna, importantly Sri Krishna, dealing with the situation. Why Krishna? Krishna can administrate situation. It is very heavy. It's a heavy thing. He can handle it. Krishna can handle it. Because of that's why we started the mantra Om Klim Krishnaya Govindaya Govijnavallabhaya. There are another names of Sri Krishna. Paraya Purushaya Paramaspane. That's the other side. Parakarma Mantra Yastra Aushadha Astra Sastrani Samharatamaya. This Krishna is doing for not for the temple, not for Swamiji, not for me, myself. It is doing for you. We are in the Pratishtha time, we are going to clarify your mind and body. That also included in the rituals. This is the starting of the cleaning. Today we are going to take these prasadams of suggestion. Our mind will, first of all, I will give the meaning previously told. Parakarma mantra ushatha astra. Para, it is coming from outside. Somebody is doing any harm by rituals or any other things. Karma, parakarma, mantra, by sound. Negativity coming by sound. Parakarma, mantra, yandra, objects. Parakarma, mantra, yandra, aushadha, medicine. Astra, applications. This kind of negativities will come to our body. That is the concept of Indian culture. Sri Lanka is India, not here. You are migrated from the most of the people representing Lanka. You are migrated from in my country, Bharatam. First, I think, first Tamils or North Indians, I don't know. North Indians are Sinhalese. South Indians are Tamils. We are all in one culture, Sanatana Dharma. We are representing Sanatana Dharma. I told you that in this Parakarma, by words, by rituals, by objects, by anything, medicine. I mean, one who is coming and putting medicine in your mouth. No. In our life, we will have so many negative things in our body. That means so many words hearing that will affect our mental power. Somebody is cold, at that time we will down. Somebody coming to attack, at that time our mind will come down to re-establish
that kind of things in a balanced stage. That is for that the association is used. Karma, parakarma, mantra, yantra, uksara, application, all kinds of negativities coming from the outside, you destroy it and give me a long life and strong life. That is the meaning of Sudarsana mantra. That is going on for you. Then here we prepared to some ideas for doing rituals for your ancestors. Understand? Last time we have done it. This is some ideas, small type of ideas representing your ancestors. You get an occasion to do. Join with our rituals for your ancestors. That is the way. I am doing a karma paddhati today and tomorrow for your health and your ancestors' blessing and everything for you. After this, we will give the prasadam of this Parakarma Mantra Yogishwara prasadam, basma and ghee. You take basma and take ghee and be powerful and go and clean your hand. That is the thing. Don't put any other review. Clean your hand. Anyway, it is by paper or here it is by paper. So, anyway, it is you clean your hand and come one by one. Here some ideas ready for you, and we will give we will have the chance to do this karmas for your ancestors after this conclusion of this home. And you come one by one, and I will give you the instructions. Your soul, what I say, I don't know, aliveness, I don't know, I'm not a scholar in English, but I have no other words. So, your aliveness, a word taken from my mind. Or soul, it is very serious, remaining. Did you think about it? Where is your jivan is existing, remaining? Where is it? If your hand or leg, you lost your hand or leg, you will not die. When you will die, when a human being dies, in the cutting of this position from Muladhara, you heard of Muladhara from Sahasrara. It is the power is running from Muladhara to Sahasrara, Padma. That is the science of yoga. Any cutting in this side, you will die definitely. So, the whole things are remaining here, good, bad, everything. So, you come here and give some akshara. Akshara means mix with paddy and rice. Akshara means chadam.
it will not, it will eternally remain Akshara. Understand? I don't know. Always alive thing was Akshara. And we will give that, and you can take this Akshara in your hand and put it, you look there, it is very important. You take it and put in your Muladhara Chakra. Pray for your ancestors. You will give, sometimes you will give harm to them, sometimes you will give good to them. You think about them, you pray them and took your akshara to destroy your negativities related to the ancestors and re-establish the good things of your ancestors for that. And you take this, just like this Muladhara, you are putting this in the Muladhara for taking the negativities and take it here. You pray for the God Mahavishnu and took it in the heart and take it here. At that time, always you pray for your clarity to destroy the old negativities. And then the second time, and the third time. And 3 times you take your negativities and sorrows and everything from this akshara and put it into the ideas. Okay. Understand that technology that is going on here? And I will, tomorrow morning, there is the special home, Tila home, for the goodness of the whole people related to in this function. Okay? Then we can start. First of all, we want to conclude this. Morning at 9 o'clock, far behind 9 or something. Here, Vishnu Sahasranama, we are chanting with a group. Do anyone know? By heartly or with the help of group, we can chant the Vishnu Sahasranama at 9 or 9, far behind 9 or 9:30. The whole devotees may come here and conclude these rituals for your ancestors, not for me.
Also used for the Devotee. We are representing Vishnu Bhagavan. Vaishnava Prarthana and we take some shastra for the king. And I told you, you have to know the Devotee. Nrsimham Bhishanam Bhadram Mrityumurtim Namamyam Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranadakleshanasaya Govindaya Namo Namah Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranadakleshanasaya Govindaya Namo Namah. One or two or three persons can do at the same time. No problem. Okay. Take your activities in your body and soul and put it in this world. This is our Sangalpam, the actual Sangalpam. Sarasijam Karuna
गोविंद परमानंद सर्वमे वशमानय कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानां भयंकर गोविंद परमानंद सर्वमे वशमानय अच्युतानंद गोविंद विष्णु नारायण Today we plan to do Bhagavati Seva, but because of morning it is too late, so it is transferred to tomorrow evening. Yadevi Sarvabhuteshu Vidyarupena Samstita Namastasya 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 Namo Namah Yadevi Sarvabhuteshu Buddhirupena Samstita Namastasya 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 Namo Namah Yadevi Sarvabhuteshu Shakti-rupena samstita Namastasya 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 Namo Namah Yadevi Sarvabhuteshu Madhurupena samstita Namastasya 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 Namo Namah Yadevi Sarvabhuteshu Kali-rupena samstita Namastasya Namastasya Namastasya. This today I can start. Om Yadevi Deva Sambhoda Vishnumaya Jagatmai Kathirgaama Jagatdhatri Yogi-nidyam Shivayam Yadevi Deva Sambhoda Vishnumaya Jagatmai Kathirgaama Jagatdhatri Yogi-nidyam Shivayam Sarvasvarupe Sarveshe Sarvashakti Samannide Bhayebhyastrahino Devi Durgadi Namostude.
സ്വരൂപേ സർവേശേ സർവശക്തി സമന്വിതേ ഭയേഭ്യസ്താഹിനോ ദേവി ദുർഗാദീ നമോസ്തുതേ. ഏതത്തേ വചനം സൗമ്യം ലോചനം തേ ഭൂഷിണം വാദനഃ സർവഭീഭ്യ കാത്യായനി നമോസ്തുതേ. ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രം അശേഷാസുരസൂതനം ത്രിശൂലം വാദനോ ഭീരേ ഭദ്രകാളി നമോസ്തുതേ. Avahana is going on. The people participating in the Avahana should come tomorrow. Each and everybody definitely arrive here, and the balance rituals are going on tomorrow morning to destroy our negativities. It is only taking it out and to destroy the negativities. There is so many. One home and Sai Puja is here. You may strictly participate in that ritual. At 9 o'clock you can come here, and at 11 o'clock, 9 to 11 we will conclude the day. Okay? शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके साधके भोगामयि शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी श्रीपार्वती नमोस्तुते. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी भद्रकाळि नमोस्तुते. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी भुवनेश्वरि नमोस्तुते. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याधीश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मत् वैनाशनम्. शरणागतनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. शरणागतनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. After this Avahana, today's Tantric rituals are concluded.
This is total for you. That I am again. These rituals total for you. Not for Subramanya Swami, not for Swamiji, not for myself. It is only for you. Namah Shivaya Sambhaya Shuddhaya Paramatmane Nirmalaya Prasannaya Dakshinamurtaye Namah Namastestu Mahayogi Vyakhyamudrara Sankara Dakshinamurti Rupaya Rudraya Here in your back, the Angurarpana, a tantric ritual is going on there. There is 16 bottles. We might have this in the side. 11 kind of regions putting in mantras. 11 regions representing 11 devas. Indra, Agni, Yama, just like that. That we are putting the bijam of Indra, Varuna and other natural powers. If Subramanya Swami give blessing, why I am telling that the atmosphere is not good for positive to develop it. The seeds will develop in the hot time. You see? So the climate is not good to be able. Anyway, we are going to establish that 11 devas here. The God will decide. We are going to do it. Connection with the Pradishta. At last, we will take the power of these devas to Subramanya idea. That is the technology. I will present it afterwards tomorrow.
பேட்டரி முடிஞ்சிருக்கு மாட்டா மாத்தியாச்சா ஃபுல்லா Now, we're just about to commence a very important ritual known as the Ankura. Through this procedure, the priest here will be planting the seeds. There are 16 types of seeds. This is to appease the moon god. They are all the granas of Mahavishnu. So when these seeds are sown, they will be energized every day through chanting of mantras, every single day. The high priest will perform puja, will chant the mantras, and will energize, and the seeds will grow and sprout. Once they sprout, you can see that every single day as they energize it, it will grow. They're giving a lot of energy to it. From that energy, that is, all these are forces of nature. These 16 represent the 16 gods or Ganas. Indra, Agni, Yama, Varuna, all of them.
they just now prepared the platform for it. There are 16 of them, as you can see, and there are 16 types of seeds. For example, mustard represents Agni. The black till represents Yama. It is for Yama, like that. So you can see they are performing now. This is a very important procedure in the consecration ceremony. When they do the Prana Pratishtha, they also invoke the forces of nature, the energy from nature. This is the part of nature. So let us all pray now together and the priest will commence the service. Om Sharvanabhava. அடிக்கடி சொல்லும் திருநாமம் ஐயப்பன் திருநாமம் நாமும் அடிக்கடி சொன்னால் வாழ்வினிலே ஐயப்பன் அருள் கூடும். அடிக்கடி சொல்லும் திருநாமம் ஐயப்பன் திருநாமம் நாமும் அடிக்கடி சொன்னால் வாழ்வினிலே ஐயப்பன் அருள் கூடும். உன் பேர் சொல்ல சொல்ல உற்சாகம் பிறக்கிறதே ஐயப்பா, உந்தனுக்குள்ளே ஏதேதோ சக்தி இருக்கிறதே ஐயப்பா. நாக்கோடே வாசா ஐயப்பா, ஸ்ரீ சபரீசா ஐயப்பா. நாக்கோடே வாசா ஐயப்பா, ஸ்ரீ சபரீசா ஐயப்பா. அடிக்கடி சொல்லும் திருநாமம் ஐயப்பன் திருநாமம் நாமும் அடிக்கடி சொன்னால் வாழ்வினிலே ஐயப்பன் அருள் கூடும். கன்னி மூல கணபதி பாதம் எண்ணி தொழுதோம் ஐயப்பா, எங்கள் மஞ்சள் மாதா மலரடி பணிந்து மாலை அணிந்தோம் ஐயப்பா. கன்னி மூல கணபதி பாதம் எண்ணி தொழுதோம் ஐயப்பா, எங்கள் மஞ்சள் மாதா மலரடி பணிந்து மாலை அணிந்தோம் ஐயப்பா. மண்ணு சிவனாரே காம்பரேசர் மனதால் வேண்டினோம் ஐயப்பா. பின்னும் முன்னும் கருப்பண்ணசாமி காவலாய் அருளும் ஐயப்பா. உன்னருமை பெருமை தெரியாதிருந்தோம் பல நாள் ஐயப்பா. உன் புதுமை மகிமை அறிந்தோ வியந்தோம் உன்னால் ஐயப்பா. லாக்கோர்ண வாசா ஐயப்பா, ஸ்ரீ சபரீஷ ஐயப்பா. லாக்கோர்ண வாசா ஐயப்பா, ஸ்ரீ சபரீஷ ஐயப்பா. அடிக்கடி சொல்லும் திருநாமம் ஐயப்பன் திருநாமம் நாமும் அடிக்கடி சொன்னால் வாழ்வினிலே ஐயப்பன் அருள் கூடும். வாசுதேவ கிருஷ்ணருடனே நாகர் காக்க ஐயப்பா, என்றும் வள்ளி தெய்வ யானையோடு முருகன் காக்க ஐயப்பா. வாசுதேவ கிருஷ்ணருடனே நாகர் காக்க ஐயப்பா, என்றும் வள்ளி தெய்வ யானையோடு முருகன் காக்க ஐயப்பா. கனக துர்க்க நாகபூஷணி கருணை காட்ட ஐயப்பா. ஆஞ்சநேயருடனே காமாட்சி அருளும் உங்க ஐயப்பா. உன் விரதம் புனிதம் கொஞ்சம் கடினம் உணர்வோம் ஐயப்பா. ஐயப்பா லாக்கோர்ணவாசா ஐயப்பா, ஸ்ரீ சபரீஷ ஐயப்பா. லாக்கோர்ணவாசா ஐயப்பா, ஸ்ரீ சபரீஷ ஐயப்பா. அடிக்கடி சொல்லும் திருநாமம் ஐயப்பன் திருநாமம் நாமும் அடிக்கடி சொன்னால் வாழ்வினிலே ஐயப்பன் அருள் கூடும். உன் பேர் சொல்ல சொல்ல
உற்சாகம் பிறக்கிறதே ஐயப்பா, உந்தனுக்குள்ளே ஏதோ சக்தி இருக்கிறதே ஐயப்பா. லாக்கோர்ணவாசா ஐயப்பா, ஸ்ரீ சபரீஷ ஐயப்பா. லாக்கோர்ணவாசா ஐயப்பா, ஸ்ரீ சபரீஷ ஐயப்பா. Om Sharavana Baba. An announcement, please listen carefully. Tomorrow morning from 9 to 11 a.m. The high priest will be performing Tila Homam. This is for Sayujyam, so that our ancestors will reach the right destination in the Vishnu Loka, and they will bless us thereafter. So whatever we are doing now is to actually provide liberation and salvation for their souls. So we are doing it for ourselves. So when they bless us, our life will be in abundance. So tomorrow morning from 9 to 11 will be this very important Tila Homam. With black till they will be performing the Homam. Thereafter from 11 to 1 the priests will perform the Agama Shastras. All the rituals and the Agama Shastras will be performed by the priests. So till now whatever you are seeing is the Tantric tradition from Kerala. So both the traditions is being deployed here very specifically. So tomorrow evening the service will be from 5 to 7 p.m. 5 to 7 in the evening. Morning 9 to 11 will be the first, then 11 to 1 will be the second batch. Om Sharavana Bhava. Gurudeva, 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 Guruvayur Purari Deva, Guruvayur Purari Deva, Guruvayur Purari Deva, Guruvayur Purari Deva. Hari Narayana, 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 Hari Narayana. Sharanam, Sharanam, Sai Deva. Sharanam, Sharanam, Sai Deva. Sharanam, Sharanam, Sharavana Baba. Sharanam, Sharanam, Sharavana Baba. Gurudeva, 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 Guruvayur Purari Deva, Guruvayur Purari Deva. Hari Narayana, Hari Narayana, Hari Narayana, Hari Narayana. Sharanam, Sharanam, Sai Deva. Sharanam, Sharanam, Sai Deva. Sharanam, Sharanam, Sharavana Baba. Sharanam, Sharanam, Sharavana Baba. Gurudeva, Gurudeva, Guruvayur Purari Deva. Om Sharavana Baba. விளங்கும் வள்ளிக்காந்தனை கந்த கடம்பனை கார்மையில் வாகனனை சான்றுனை போதும் மறவாதவர்க்கு ஒரு தாழ்வு இல்லை.
கந்தனை கதிர்காம கந்தனை மறவாதவர்க்கு ஒரு தாழ்வு இல்லையே. ஓம் சரவண பவா. நம்முடைய நவகிரக கதிர்காம யோகி யோகீஸ்வர தண்டாயுதன சுவாமி புதிய ஆலய மகா கும்பாபிஷேக விழாவின் அங்கமாக முதல் நாள் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடைபெற்று இன்னும் சில நிமிடத்திலே பூர்த்தியாகி இருக்கின்றது. நாளை இரண்டாவது நாள் காலை தேகோமத்துடன் தொடங்கி நாளை மாலை 6:30 மணி அளவிலே புதிய ஆலயத்திலே ஆலயத்தை சுத்தம் செய்யும் பொருட்டு வாஸ்து சாந்தி என்கின்ற நிகழ்ச்சியும் அஷ்டதிக்கிலே போடப்படுகின்ற பிரவேசபலி என்று சொல்லக்கூடிய பிரவேசபலி நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்று புதிய பிம்பங்களுக்கெல்லாம் கண் திறத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய நேத்ரோன்மீலனம் செய்வித்து சயனாதிவாசம் செய்கின்றோம். சயனாதிவாசம் முடிந்தவுடன் நாளை மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை யந்திரஸ்தாபனம் நவரத்ன ஸ்தாபனம் சுவாமியை பீடத்திலே பிரதிஷ்டை செய்ய இருக்கின்றார்கள். அத்துடன் சனிக்கிழமை யாகசாலை பூஜை தொடர்ந்து 3 நாட்கள் நடைபெறும். சனிக்கிழமை மாலை 5 மணி முதல் ஞாயிறு மாலை 5 மணி வரை எண்ணெய் காப்பு நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும். ஆகவே நடைக்கக்கூடிய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் எல்லா பக்தர்களும் குடும்பத்துடன் வந்திருந்து உமையுருவாகனாக இருக்கின்ற சிவபெருமானின் புதல்வர் கதிர்காம ஸ்கந்தனுடைய அருளை பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஓம் சரவண பவா. நேரமில்லை முருகா, நினைந்து நினைந்து உருகியே தினம் நினைக்காத நேரமில்லை முருகா, நினைக்காத நேரமில்லை. வருவாய் முருகா, தரிசனம் தருவாய் குரு. வாய் முருகா, சிரசு பூத்தரவே
தருமே உன்னை சிரம் பணிந்தார்க்கு கோடி வரமே சிரசுக்கு உத்தரவு ஜெயம் தருமே உன்னை சிரம் பணிந்தார்க்கு கோடி வரமே கரம் தந்து கரையேற்றும் அற்புதமே கரம் தந்து கரையேற்றும் அற்புதமே உன்னை காண அழைத்தது எங்கள் தவமே உன்னை காண அழைத்தது எங்கள் தவமே வருவாய் முருகா தரிசனம் தருவாய் குருவாய் வருவாய் வருவாய் முருகா வருவாய் முருகா தரிசனம் தருவாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் முருகா நினைக்காத நேரமில்லை முருகா நினைந்து நினைந்து உருகியே நினைக்காத நேரமில்லை முருகா நினைக்காத நேரமில்லை வருவாய் முருகா தரிசனம் தருவாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் முருகா வருவாய் முருகா தரிசனம் தருவாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் முருகா வருவாய் முருகா தரிசனம் தருவாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் முருகா. Om Sharanagram. The agenda for tomorrow, the second day, early in the morning, the first thing in the morning would be 9 a.m. to 11 a.m. Sayujya worship that is dedicated to our ancestors. It will be performed with offering of black sesame seed to the sacred fire. So all of us should try to be here. 9 onwards it might start. 9 actually, Tirumani had said that there's going to be Vishnu Sahasranama Parayanam around 9ish in the morning. After that the Sayujya Homam for the ancestors would start. Then 11 onwards the Agama, the other 3 priests, they would be conducting the worship from 11 to 1. And in the evening again 5 to 7, the worship would, very elaborate worship process would start. Vastu Puja, that is getting the blessings of all the directions and the space. Netron Milanam, that is each deity will be energized. First their eyes will be opened by mantras and all the organs will be energized and activated by mantras. That's a very beautiful process. Netron Milanam. Then after having woken all of them up, they are like very just like almost like babies, they are put to sleep. Shayanadivasam. So it is said that only that day the deities get to sleep well, because after that, next day onwards, after they are installed, constantly they have to listen to the cries of the devotees and be there 24/7 for the devotees. Hence, tomorrow night they will be put to rest. And then Friday, the Yantra Sthapana, where all the gems and all of them that will be on the Peetam, the pedestal on which the deity will be placed, will be consecrated with Yantra, that is very high, powerful geometrical design on a metal. Along with that, all the gems and precious stones would be placed, and on them the installation will take place. And on Friday, Lord Ganesha, Mother Bhuvaneshwari, the 9 grahas, Bhairava, Hanuman would be installed. So it is actually the Pratishtha, the installation day. Friday is Vinayaka, Bhuvaneshwari, Navagraha, Bhairava and Hanuman. All of them will be installed. And Saturday 5 p.m. onwards in the evening till Sunday 5 p.m. is Yannai Kaapa, the oil application to the other main deities.
the ones before. So Ennai Kapu would take place starting 5 p.m. on Saturday. We will continue till the next evening, 24 hours. Saturday evening onwards, there will be a very intense yaga worship conducted in the Nagakshetra. Special 5 sacred fire arenas are being created in Nagakshetra, and 4 kalam, all the 4 times, started from Saturday evening onwards, Sunday morning and Sunday evening and Monday morning, all of Sunday actually, and Monday morning. So all of this would be conducted on Saturday and Sunday. So this is the agenda for the next few days. Very exciting. So all of us should please try to participate with friends and family. Om Sharavana Bhava. जय जय गुरुदेवा श्री साई महादेवा जय जय गुरुदेवा श्री साई महादेवा. Tomorrow evening we postponed it, the Bhagavati Seva. Shakti Puja is going on. Bhagavati Seva special Lalita Sahasranama Archana will be there, and other Devi mantrams chanting in the special time. It is too early. 7 o'clock we will conclude everything, because you know that the 2 kinds of Tantrik is going on. So we will at 5 o'clock we will 5 o'clock we will start Bhagavati Seva and Sarpa Bali. Sarpa Bali is doing the first time here. I think last time there is no Sarpa Bali. Now, tomorrow, 5 o'clock, you put it in your mind. If you wish to participate, you may please come at 5 o'clock to 7. Sarpa Bali. Sarpam means snake. Why we are praying to snake? Snake is a negative thing. If it will bite, we will die. So why? Do you know? Do you have any answer about it? Why we are worshipping sarpas? No. Actually, the sarpa, അല്ലെങ്കിൽ naga, both are the words. Did you hear? Naga Puja is sarpa. In somebody telling sarpa means Shaiva, naga means Vaishnava. That is the difference. Nagam. So Ashtanagangal, Malayalam parayirudallo alle, Ashtanaga, Anandaya Nama, first one. It is representing Vaishnava. Vasukaya Nama, second one. It is representing Shaiva. Anandaya Nama, Vasukaya Nama. I will tell it afterwards. It is, Takshakaya Nama. Takshaka means related to Vishnu. Anandaya Nama, Vasukaya Nama, Takshakaya Nama, Karakodakaya Nama. Karakodaka representing Shaiva. Then the both are there. I am telling the why we are worshipping snakes. Snake means the symbol of energy. Symbol of energy. You know that the power of sun, light and what is that? Another one?
ചൂടും വെളിച്ചവും അല്ലെ, ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് അല്ല. ഐ വാണ്ട് ടു ബ്രഷ് അപ്പ് യുവർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എവറിഥിങ്. ദ total of the earth is Surya. You know that. Everything coming from there. Without Surya, there is nothing here. Light and heat is coming. How? It is coming by radiation. You know that I have no education, so you have so much. Radiation means just like this. You see the heat is going this way. I don't know that. Then the scholars thought that who can represent this movement of radiation in the earth. They seek in the ground, in nature. At that time they saw snakes. Snakes are going this. Reptiles, especially snakes. That is the first thing. They selected snake, the representation of urja, energy. Then the second thing is, if snake will bite, we will die. Definite. Everything can't control by human being. We are worshipping that. Understand? My English is bad, so everything, a man cannot control something. At that time they will pray. We can control anything. We didn't pray that thing. Tree, we are not pray. Tree in so many items. Another one, cow. Cow is also worshipping in India. Tiger. We are approaching with fear. But the snake is very serious. If it bite, we will die. So, snakes. I will prove it, my suggestion, my and a snake. What a fool, Shiva. Putting a snake here. You are thinking, first of all, perhaps you will think it. What a fool, Shiva. Putting a snake in the, but that snake is representing the whole energy of the world. The whole energy of the universe is controlling by Mahadeva. That is the picturization of that. So that kind of energy puja is Sarpabali. If you ready to participate, you should come at 5 o'clock here. It will end at 7 o'clock. I am giving some reminders for your arrival. Same as the Bhagavati Seva will start at 5 and it will end at 7 o'clock. Because the two, I told you know that. Or the Lalita Sahasranamam will chant at maybe at around 6 o'clock. If you ready to join with our team, you may please come. At 5 to 7 you should be here. You can participate in all these kind of rituals. And here my bad,
grammarless English, okay? Anyway, it is, I am stopping that. Okay, I am reminding you that 5 to 7 you should be here. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु. It is the very great mantra of our Veda. Loka samasta sukhino bhavantu. The whole birds, creatures, elephants and everything. Be happy. Give happy to all. We are praying to the God. That is the great Sanatana Dharma. The view of the sight of Sanatana Dharma. Swasti prajabhya paripalayandam न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभम् अस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ॐ 25 seconds you can spell or chant Pranavam. 25 seconds. 25 to 30 is you are 100% healthy. You can reach there. Tomorrow you will check it, your power. About 10 seconds or 15 seconds. It will make our lungs big. We can take so much oxygen. That will help to your heart, lung, everything. Now you try to do it. Sitting at that time, I can do some more time. Anyway, I am concluding this about tomorrow, 5 to 7, your presence. We are expecting your presence. Om Namah Shivaya. Om Sharavanabhava. Om Sharavanabhava. இப்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த பூஜை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் முடிவடைந்துவிடும். சில நிமிடங்களில் அது முடிவடைந்ததும் தயவு செய்து அனைவரும் இந்த மண்டபத்தில் இருப்பவர்கள் எழுந்து சென்று பிரதான மண்டபத்தில் அமைதியாக அமருமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஓம் சரவணபவா. Om Sharavana. The puja which is happening now, which is about to finish, once it's done, please kindly request you all to go to the main hall and be seated silently. Not now, after this puja. It may take another few minutes. Om Sharavana Bhava. Sharanabhava bhajans. Gurudevaya namo namo. Gurudevaya namo namo. Gurudeva
परमेश्वर नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो ओंकाराय नमो नमो ओंकाराय नमो नमो ओंकाराय नमो नमो ओंकाराय नमो नमो कृष्णपुरीश्वर नमो नमो कृष्णपुरीश्वर नमो नमो कृष्णपुरीश्वर नमो नमो कृष्णपुरीश्वर नमो नमो जगदीश्वराय नमो नमो जगदीश्वराय नमो नमो जगदीश्वराय नमो नमो जगदीश्वराय नमो शरवण बाबा नमो नमो शरवण बाबा नमो नमो शरवण बाबा नमो नमो शरवण बाबा गुरुदेवाय नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो गुरुदेवाय नमो ओंकाराय नमो नमो ओंकाराय नमो नमो कृष्णपुरीश्वर नमो नमो कृष्णपुरीश्वर नमो नमो जगदीश्वराय नमो नमो जगदीश्वराय नमो नमो शरवण बाबा नमो नमो शरवण बाबा नमो नमो शरवण बाबा नमो नमो शरवण बाबा नमो नमो शरणं शरणं गुरुदेवा शरवण बाबा गुरुदेवा शरणं शरणं गुरुदेवा शरवण बाबा गुरुदेवा शरणं शरणं गुरुदेवा शरवण बाबा गुरुदेवा शरणं शरणं is the experience with the divine, how you feel, how you engage. So today, the day one of Sri Kathirgaama Skanda. So everybody here, we had a wonderful experience, the divine experience. So we are going to come to you to share your experience and how long with the divine experience, how long you are coming to the temple and how long you are following Babaji and how is your journey. And we want to share. This is the time to show the entire world what we have experienced. Always the journey with the Guru, you have to touch your heart. What we gathered, why we are here, is an individual journey. Everybody have an individual journey with you, within your heart. So we are not going to ask each and everyone. Everybody get a chance on the every other days as well.
And on this occasion, I just want to thank the wonderful Seva members, to be honest with you, because the day before yesterday, this is a different area. And Babaji, when he walks for the Naga Puja, Babaji says it's a Bhumi Puja, it's the Naga Puja today. The wonderful souls, all the youngsters, all the Sevadals, all the families are outside clearing the garden, make sure is everything clean. You know, each and every tile is being polished by them. And inside, you know the building work is a lot of dust. Because they didn't care about that. How come this all happened? This is a miracle. Because when we go our home, we don't work this much hard, I think. Touch your heart and say, all the Seva members, including me. But when we come here, we are with a different energy. Where this energy is coming from? What is happening? Without that penance from a divine master, we are not going to do these kind of things. We are like puzzles, thrown away, and now we are gelled together, become a picture of Navagraha Sri Kathirgaama Yogi, Yogishwara Yoga Tanda Idapani Swami. So here is the time for you to share your experience, how you feel it today. I just want to start with a wonderful young man here with the glasses. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. My journey with Guruji is, Babaji is very I think from my previous life. Because whenever, it started with, I don't know what to say. It started, I usually go for a walk, but I never go for a walk. But one day it happened that, when I was walking, I saw Babaji and I could see the Divine Spirit. And from that day, I have never turned back. I've always worshipped Babaji. That's my journey with Babaji. Thank you. Thank you. I just want to hear in Tamil, because Tamilurgalukkum oru Tamil kadavul Murugan, Tamilil konjam kerpom. Om Saranava, Om Saranava, Om Saranava. சுவாமியோட ஒரு 10 வருஷமா நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். எவ்ரிடே சுவாமி இந்த அற்புதங்கள் வந்து கூடிக்கொண்டே போகுது. அப்போ நாங்கள் சில நேரம் வந்து அந்த சர்டன் திங்ஸ் மாலை வளர்ற அதுகளை பார்க்கறது. சாமி பிரதர் சொல்லுவார், அதுக்கு பின்னால் எவ்வளோ இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதுன்ட்டு சொல்லி. அப்போ இப்போ ரீசன்ட்லி ஒரு அற்புதம் என்னென்னா, சாமி எனக்கு ஒரு கதை கேட்க சுவாமி சொன்னவர், எங்களோட பரம்பரை ஆக்கள் ஒரு கோயில் ஒன்று கும்பிட்டுட்டு அதை விட்டுட்டோம்னு சொல்லி, அதை எங்கள் அப்பாவுக்கும் தெரியாது, எங்களோட பாட்டாண்ட அந்த காலத்தில் கும்பிட்டு கொண்டு இருந்திருக்கணும். அப்போ சாமி சொன்னவர், அது ஒரு அம்மன் கோயில்னு சொல்லி எங்களோட வீட்டில் அம்மனை வச்சு கும்பிட சொல்லி. அப்போ நான் சுவாமி சொன்னேன், அந்த லொக்கேஷனை காட்டுங்க சுவாமி என்று. அப்போ நம்ப மாட்டேங்க, ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு முதல் எங்களோட கிராண்ட் ஃபாதர் ஆக்கள் அந்த கோயிலை வேறு ஆக்கள் கொடுத்து வைக்கணும். அந்த கோயிலோட படம் இப்போ எனக்கு கிடைச்சிட்டு சாமி, நன்றி. அப்படி சாமி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுக்கும் பிள்ளைகளோட ஸ்டடீஸ் ஒர்க் எல்லாத்துக்கும் நடுவுமே ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். கோடான கோடி நன்றி சுவாமி. தேங்க்யூ. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சா பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. நான் கனடாவிலேருந்து கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். சுவாமி என்னை அழைத்திருந்தார், அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு வந்திருக்கிறேன். போன பங்குனி உத்திரத்துக்கு நான் கும்பாபிஷேகம் நடக்கும் என்று டிக்கெட்டை புக் பண்ணிட்டேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது லூட்ஸ் மாதாவுக்கு போக. சுவாமியின் அற்புதம் என்னோட படித்த நித்யான்ற ஒரு ஃப்ரெண்டை புக் பண்ணி அவள் எனக்கும் டிக்கெட் பண்ணி அங்கே போக சுவாமி தான் வழிவகை செய்தவர்.
அது ஒரு மிராக்கிளாக எனக்கு நடந்தது. அப்படி பல அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். எங்களோட வீட்டை பூ விழுந்தது கணக்கு இருக்குது. சுவாமி எனக்கு 4 வருஷங்களாக தான் தெரியும். ஆனால் 4 வருஷத்தில் நிறைய அற்புதங்கள் எங்களுக்கு செய்திருக்கிறார். சுவாமியை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறேன். சுவாமி எங்கே போனாலும் பின்னால் ஃபாலோ பண்ணுவேன். இந்தியா போனால் இந்தியாவுக்கு போவேன். அப்படி சுவாமியையே எங்களோட வழிகாட்டியா குருவா நாங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஓம் சரவண பவாமா. இந்த தருணத்தில் உங்களை ஒருக்கா இந்த கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். கனடாவில் இருந்து இவ்வளவு நீண்ட பயணத்தோடு இந்த கதிர்காம கந்தன் ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. இன்றைக்கு எப்படி இருந்தது? இந்த பூஜைகளோட நீங்க கலந்து கொள்ளும் போது எப்படி இருந்தது உங்களுடைய அனுபவம்? ஒரு தெய்வீக அனுபவமா இருக்கிறது. எனக்கு 4 சர்ஜரி செய்து உடம்பெல்லாம் ஃபைப்ரோமைல்ஜியா பெயின். ஆனால் இங்கே வந்தால் நான் அந்த நோவை உணர மாட்டேன். அது சுவாமியோடைய லயிச்சு அந்த பஜனை சுவாமியின் மந்திரங்கள் எல்லாம் ஒரு வேறு நிலைக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு எங்களை எடுத்து சென்று நிறைவாக இருக்கின்றது. இதைத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் இந்த தாயிடம் இருந்து. ஏனென்றால் பல பேருக்கு புரியாமல் இருக்கும், இந்த தாய் என்னத்தை குறிப்பிடுகின்றார், 4 வருடமாக சுவாமியினுடைய பாதையிலே நான் நடக்கின்றேன் என்று. இதுதான் அந்த தாய் தன் எத்தனையோ ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருந்து மீண்டு வந்திருக்கின்றார். அதுதான் அந்த குருவினுடைய இருக்கின்ற அருள். அடுத்ததாக ஓம் சரவண பவா. Om Shavana Bhava, Om Shavana Bhava, Om Shavana Bhava, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I saw Swami about 12 years ago before with Satya Sai Baba's group in Hindu Control Society, and after that I lost contact with Baba, and suddenly one day we just came to this temple about a year ago, and I saw Swami's photo with Satya Sai Baba, and I thought, oh my God, I know this guy. Who is this guy? I've seen it. And then I thought, and I saw Swami. After that I had my first darshan with Swami, and then I suffered with a lot of health issues, Swami knows, and recently I broke my ankle, and they told me I had fractured my ankle. So one day my son said, come mom, we go to see Swami today. And we came very last. I couldn't walk, and then I was sitting there in such a pain, and then one of the ladies said, go in front, because my son told them. When we went to Swami, Swami said, oh come, I was waiting for you, and he put his leg on my fractured leg, and I was really in pain. That night I had a dream about Swami that my leg is healed, and my leg was truly healed. But 2 days later I had to go and do plastering, and they said, oh, your leg is healed now. And I suffer with cancer. So I recently saw Swami, and Swami said, I just was walking around and I saw him there, and he came to me and he said, don't worry, your cancer is not going to be there anymore. I'm taking it away today. But go to hospitals. I only went last week, and I stayed all day in hospital, and they said, oh, you have got a very big lump, but it's not cancerous. It's a cyst. So I really want to thank you, Swami, and please always bless us with your flowers and everything, and hopefully I'll be running around helping this temple soon. Thank you, Swami, very much. Thank you, Amma. Thank you. She is from a different community, because majority of us are Sri Lankan Tamils. And we should realize why a divine master, by a touching, he healed that person who is suffering with already a terminal illness. And the divine didn't want to get further and further. With a simple touch, heal the pain and, avoid from a fractured leg. Thank you, Amma. And I just want to hear from another person. I think, brother, you can share your journey as well with the glasses. Bhavanan. Okay. Because this is a time you have to come forward and share your journey, and this is a time for you to share.
There is a soul sitting on the front, and she wants to share her experience as well. Jai Shri Amma. Om Sharavana Bhava. Millions of obeisances in the lotus feet of spiritual master. Just reminded a few quotes I just wanted to mention. Ramakrishna Paramahamsa's devotee once asked Mother Sharada that, I've been chanting all the mantras you've given for such a long time. I've been doing all what you said, but I can't feel any change. So Mother Sharada replied, when a small baby is listening to a lullaby and goes to sleep outside the door, the mother takes that baby very carefully, puts the baby back on the bed, puts the blanket, and the baby sleeps. And when the baby wakes up in the morning, says, how did I get here? So it is that journey. So Mother Sharada said, that is the journey of the mantra and the guru. You don't even know where you reached. You have slept off, blissfully unaware. But the mother, the spiritual mother, the mother, human mother does that for us. The spiritual mother is the one who gives, anyway, who's a mother? The one who gives us life. So that is a mother. Sanskrit word, it says Dvija or Brahmana. The second time you get birth is when a spiritual master takes you and gives you, accepts you. So this is a second mother. So spiritual master is a second mother for us. And what he gives us, he in the form of internal work, external work, all the fruits, vibhuti, miracles, all of them, that's a big package. No two are same. Everybody's package is different because we are all unique. And each one gets a unique treatment and we can't compare it with another person. Some may be touched, some might not even see Babaji, but still they get healed by dreams. So there is no two formulas which are same, and you can't compare and you can't mismatch or create something new out of that. And also, Lord Rama's, look at Lord Rama's Leela. He has taken the whole monkey army, and what did they put? Stones in water. And there was this story where we all know that Nala and Neela, they were two blessed Vanaras, where they could write Rama on each stone, and that stone will only float. If any other stone, it will go deep. But only when you write the name of Rama, that stone will float. And then there is a very beautiful Leela about this, that once Hanuman was watching, Lord Rama took one stone, and he threw in the water, and it sank. So Rama quickly saw, nobody saw me, na? So, and then Hanuman was there. He said, oh, Hanuman, you saw me. So he said, don't tell anybody that I threw a stone and the stone went in the water. So Hanuman said, that is but natural, O Lord. So he said, I don't understand, Hanuman. You guys made a whole bridge, Palam, with my name. And I put a stone and it falls. He said, that's so simple. A Rama Nama can make a dense object which is meant to drown, can come up with that one Rama Nama. But if Rama lets go of a stone, even if it is a petal which is about to float, it will go down. So we need to remember the Leelas of the Lord, how the Lord employs and uses all of us. When the name of Rama could have made the bridge, did he need monkeys? Does any divine personality need anybody? We don't need, they don't need, but we are so very blessed. And then if you just think for a moment, you might have a few people who loved you, your mother, father, a few friends. Tell one person who's always loving to you. Even the best person who loves you, many times they move you to tears, you fight with them, they make you cry. Can you even think of one person who has always healed, who has never made you cry? You might be in the most shattered condition. All of us can think of only one name. Other than Sadhguru, nobody can ever be in that same loving compassion. Because that compassion, that love is not even of this material world. It is a spiritual love. And if we want to analyze something spiritual with our eyes, with our ears, with this body is not spiritual. Only the soul can connect with something spiritual. So when a spiritual gift is given and you want to analyze it and break it with your body, it is a mismatch. You can't mix what is spiritual with what we have. The eyes, the ears, the brain, the mind, the intellect, all of that, this is still material. And what we are getting is something out of the world. It is spiritual. And just like how Rama Nama Tarakam, the name can make stones float. Once I heard that the
Guru's Charitra is the greatest Ganga. And we know Sai Satcharitra, Guru Charitra, many Charitras. The global mission of Sadguru Sharavana Baba. 21 days, when I read it with a Sankalpa, it was an impossible Sankalpa which came true. And I thought it was a sheer coincidence. Tried it again. Another impossible thing happened. Tried it for the third time, which is what motivated that it should reach many more people, that every 21 days I can write down and give. If something that is impossible or something very beautiful, very elaborately designed just as a gift for you, you try it, and if it doesn't happen, then I can challenge that. So that is the power of the name of the Lord, that is the power of the Leela of the Lord. So we have proofs, and the proofs like Sharavana Bhavan Swami, you have told so many times. What is the greatest proof? Children, look at the youth. They are shining examples of something you can never compare with anybody else. What more proof you need? If there was no power, will that transformation take place? If there was no electricity, will the lamps get lit? If there is no spiritual power, will their children shine? So what more proof we need? Either we have to be blind, dumb, deaf, and mentally retarded, and physically retarded to not see all of this. Om Sharavana Baba, Mika Armayana Padivu Sagodari. அவருடைய இந்த தெய்வீக பயணத்திலே அவர் நிறைய அந்த குருவினுடைய சரிதங்களையும் எங்களுடைய அவதாரங்களுடைய சரிதங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டு அந்த நாமத்தினுடைய மகிமையை பற்றி கூறியிருந்தார். எப்படி அந்த சாயி சச்சரிதத்தை 9 நாளுக்குள் வாசித்து மக்கள் பயனடைகின்றார்களோ அதே போல சத்குருநாதனுடைய அந்த வாழ்க்கை பயணத்தை 21 நாட்களுக்குள் வாசித்து மிகப்பெரிய பலனை பலர் அடைந்திருப்பதாக மிக அழகாக குறிப்பிட்டார். இந்த தருணத்திலே முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நான் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும். என்னவென்று சொன்னால், இந்த கடவுளை கும்பிடுவால் மனிதனை ஏன் கும்பிட வேண்டும் என்ற ஒரு வியாக்கியான புக்தி எங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். அது என்ன கடவுள், அது என்ன மனிதன்? இந்த தமிழ் கடவுளை இப்போது இந்த முருகன் என்று சொல்லுகின்ற அந்த தமிழ் கடவுளை எங்களோடு வாழ்ந்த, எங்களோடு இருந்த ஒரு சராசரி மனிதராக எம்மோடு வாழ்ந்த ஒருவராக கூட குறிப்பிடுகின்ற வரலாறு இருக்கின்றது. அதே போலதான் கிருஷ்ண பரமாத்மா என்று கிருஷ்ணா என்று வைத்து கடவுள் என்று கும்பிடுகின்றோம். அந்த கிருஷ்ணரும் மகாபாரத காலத்திலே சராசரி மனிதர்களாக வாழ்ந்து ஒரு காட்டிலே ஒரு அம்பினால் மரணமடைந்த ஒரு மனித ரூபத்திலே இருந்தவர் தான். அதே போல ஸ்ரீராமர், அவரும் ஒரு மனித ரூபத்தில் இருந்தவர் தான். இயேசுநாதர் மனித ரூபத்தில் இருந்தவர் தான். இவர்கள் எல்லோரும் மனிதர்களாக இருந்து இப்போது கடவுள்களாக இருப்பதற்கு காரணம் மனிதன், நன்மை அடைந்த மனிதன். ஒருவர் கஷ்டத்தில் உதவி செய்யும் போது நீங்கள் அவர்களை குறிப்பிடுவீர்கள், கடவுளை போல வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி. சாதாரணமாக சொல்லுகின்ற வழக்கு, கடவுள் மாதிரி வந்துட்டீங்க. கடவுள் எங்கே இருந்து வருகின்றார்? மனித ரூபத்தில் வருகின்றார். மனிதர்கள் தான் எதிர்காலத்தில் கடவுள்களாக வைத்து போற்றப்படுகின்றார்கள். சீரடி பாபா இப்போது சிலை வைத்து எங்கு பார்த்தாலும் சீரடி பாபாவினுடைய ஆலயம் இருக்கின்றது. அவரும் மனிதராக வாழ்ந்தவர் தான். சத்யசாய் பாபாவை ஆயிரம் மக்கள் நம்பி வழிபடுகின்றார்கள். இந்த அத்தனை அவதாரங்களை பற்றியும் அதே மனித குலம் அவதூறும் கூறியிருக்கின்றது. ஆனால் நான் நித்தம் எனது உரையில் குறிப்பிடுவது, இந்த மனிதர்களுக்கு ஏன் இந்த சாபக்கேடு? வாழும் காலத்தில் உணராமல் வாழ்ந்து முடித்தபின் ஒரு கோயிலை கட்டி அதற்கு ஒரு கும்பாபிஷேகம் செய்து அதற்கு நிறைய மாலை எல்லா விதமான மரியாதைகளும் செய்து பாலபிஷேகம் செய்து, ஷிரடி பாபாவினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எடுத்து பாருங்கள். அவர் படாத துன்பம் இல்லை. சத்யசாயினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எதிர்பார்த்து பாருங்கள், படாத துன்பம் இல்லை. இன்டர்நேஷனல் லெவலில் அவரை அட்டாக் பண்ணியிருந்தார்கள், உயிராபத்து விளைவித்திருந்தார்கள். ஆனால் அவர் கட்டி வைத்த இந்த தர்ம ஸ்தாபனங்கள் இப்போது யாருக்கு பயன்படுகின்றது? சத்யசாயிக்கா பயன்படுகின்றது? மனித குலம்தான் அதன் நன்மை அடைகின்றோம். இதுதான் இந்த வாழ்க்கை. அடுத்ததாக ஒரு சகோதரியின் பதிவு.
Om Sharavana Bhava. Om Sharan Bhava. I offer my millions of offer at your lotus feet, Bhagavan. Thank you. I just came to Babaji 2 years ago, not that long. But I was just thinking, everybody says, you know, this experience, that experience. So I thought, when I'm going to get my experience? And two things I just want to say. If Babaji said, okay, don't worry, I'll do it. That is perfect, you know, he will do it. And then when you come to Babaji, when you just, Babaji said, okay, just do this, and then you have to do it. There's no excuse. So first thing is, there is a youth blessings on one Sunday, and then Thursday I just came and said, Babaji, I need to bring my daughter. And she said, no, bring it, she will come. And then it's too hard for me to bring her. And then she came on the day, and we were just waiting, and then Babaji came. I just said, okay, let's go inside. She said, no, Mom, I just stay in the car. So inside me, I'm just saying, Babaji, you said to bring, so she's not coming. And then I just keep on arguing. And she said, okay, I'll just stay in the car. I said, no, come. And then she said, drop me in the station. Still I'm arguing with Babaji inside. How come Babaji? You know, we always, when you follow Babaji, even if you hit a leg somewhere on a stone, Babaji, you know, just everything is Babaji. Even if you got tummy ache, it's just Babaji. Everything is, you know, we get used to it because we just give all the problems to Babaji. So that day, you know, she said, okay, drop me in the station. I just thought inside me, Babaji, that day you said, okay, bring, she will come. And then, see, she doesn't want to come. She said, I said, okay, let's go home. Now inside me, I'm driving, and they said, how come, Babaji, you said she will come. So now she's not coming. And then I would just keep on arguing with Babaji, and then I went to the car. And I started driving. I just went outside the gate. Literally, I couldn't drive. My lens is like watering. I couldn't see anything in the front. But I just tried to drive because she wants to go home. And then 4 times I just stopped the car because I couldn't see anything. But there are so many vehicles, I couldn't see anything because my eyes were blank. So then she's so scared. I was so scared as well. Then she said, okay, let's go back to the temple. And then I just said, what's the point going to the temple if you can't see Babaji? And then she said, then we were driving again. I couldn't see anything. Even when you go to the traffic light, I couldn't see anything. I couldn't even see red lights. And then she was scared and then said, okay, let's go back to the temple and see Babaji. I did a U-turn. Straight away came to the temple, nothing, I could see properly. Then I was just saying, I'm so sorry, Babaji, I was just arguing with you, but this is the reason, you just let it go, and he brought us back. So that means if he says something, he will definitely do it. So that day, she came to Babaji and talked to Babaji, and now she wants to come here like every day, like Thursdays or Tuesdays. So when Babaji said something, that means Babaji is doing it. That's big meaning. Same as when you do a seva for Babaji. Once I just was painting in the Ganapati, and then I did like half, and then I just said, I'm going to Sri Lanka tomorrow. And I thought Babaji's blessed me or anything. Babaji didn't say anything. So I thought, okay. Then Babaji asked me, what about the rest? I said, I'll come back and do it, at least. So it's just very little I did it. And then I went home. Next day I went to the airport. Did I go to Sri Lanka? No, my flight was cancelled. And then I had to come back. And 2 days after only I came and started painting. And Babaji came. I thought he will ask me, didn't you go or anything? No, he didn't say anything. So that means he knows that I am coming back and painting. So I try to paint as much as I can, mostly completed. So that's why, just you do any seva for Babaji, you have to do it. And when Babaji said something, it will happen. It will definitely happen.
So thank you so much, Babaji. Love you so much. Thanks. Om Sharavana Baba. Thank you, Sister. Again, I just want to introduce Sister Chandani. She is the key person in our gardening team. And she always around here, and she, watering the plants and look after each and every plants like her own kids, I will say. And that is a team spirit always she got. And ரொம்ப அழகாக அந்த சகோதரி குறிப்பிட்ட விடயம், ஒரு குருவின் சொல்லுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை. குருவுக்கு எல்லாம் தெரியும், எல்லாம் தெரிந்து அதில் ஒரு சின்ன குழந்தை கையை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றது தன்னுடைய உணர்வை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு. You want to come to the front? Oh, you want to speak? Oh, she want to say something. இது ஒரு டேட்டாபேஸ். அந்த டேட்டாபேஸிலே இருக்கு காரியம் தொடர்ந்து நடக்கட்டும். இப்போது எங்களுக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை என்று சொல்லி சுவாமி தடுத்து விட்டார். அந்த நற்காரியம் தொடர்ந்து நடக்கட்டும், நிறைய பேர் கொடுக்கட்டும். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நிறைய பேர் கொடுப்பார்கள், இன்னும் 1000 குழந்தைகளுக்கு அந்த நன்மை கிடைக்கட்டும் என்று. அந்த குழந்தை பாருங்கள், இன்று எழுந்து வந்து குருநாதனை ஒரு ஹவுஸ் விசிட்டிலும் காத்திருந்து குருநாதன் அந்த குழந்தைக்கு அருள் கொடுத்திருந்தார். இதுதான் குரு பக்தி. எவ்வளவு அந்த பச்சை குழந்தைக்கு இருக்கின்ற குரு பக்தி எங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் சாதித்து விடுவோம், குரு சாதிக்க போவதில்லை. மீண்டும் நான் திருப்பியும் சொல்லுகின்றேன், குருவின் வாழ்க்கையில் தோல்வியும் இல்லை, வெற்றியும் இல்லை. அவர்கள் அதை எதிர்பார்த்து இந்த உலகத்தில் அவதாரம் எடுப்பதே இல்லை. சிறிது நேரத்துக்கு முதல் ஒரு சகோதரரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன் இந்த தேவையில்லாத விடயங்கள் பற்றி, இந்த தேவையில்லாத சோசியல் மீடியாவில் வருகின்ற தகவல்களை பற்றி கூறும்போது கூறினேன், எப்போதும் ஒரு குருவை சுத்தி கெட்டவர்கள் தான் இருப்பார்கள் என்று. ஏன் என்று அவர் கேட்டார். குருவுக்கு என்ன வேலை? நல்லவர்களோடு கொண்டாடுவதா குருவின் வேலை? ஒரு அவதாரத்தின் வேலை கெட்டவனை நல்லவனாக்குவது, பிழையான வழியில் போவனை திருத்தி நல்வழியில் நடத்துவது. அதுதான் ஒரு குருவின். படிக்காத மாணவனை படிக்க பண்ணுவதுதான் ஒரு குருவினுடைய வெற்றி. நாங்கள் எங்களுக்குள் நடந்த மாற்றம் தான் மிராக்கல். 11 வருடம் 12 வருடம் என்று சொல்லுகின்றோம். எப்படி இருந்தோம்? எல்லாரும் வெள்ள வேட்டிக்காரர்கள் அல்ல. பகிரங்கமாக உங்களுக்கு சொல்வதில் எனக்கு எந்தவித கூச்சமும் இல்லை. ஏதோ ஒரு குறை. அப்போதுதான் குரு யாரோ செய்த புண்ணியம், எங்கள் மூதாதையர்கள் செய்த புண்ணியத்தினால் நாங்கள் அந்த பாதத்தை நோக்கி வருகின்றோம். அந்த இடத்தில் இருந்து இருக்க பற்றி கொண்டால் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஈடேற்றம் வரும். அந்த குழந்தை பற்றி கொண்டது. ஓம் சரவண பவா. ஈஷா, thank you, Amma. You want to say thank you to Babaji? You want to go there? இதைவிட இந்த உலகத்திற்கு குருவினுடைய சங்கல்பத்தையும் குருவினுடைய அருளையும் சொல்லுவதற்கு வேறு எதுவும் இல்லை. நீங்களும் உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது அவ்வளவுதான். உங்களை நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்வது, இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற அத்தனை உயர்ந்த உள்ளங்களையும் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக இருந்து கைதட்டி விட்டு போகின்ற வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து விடாதீர்கள். வாழும் காலத்தில் கிடைத்த நன்மைகளை உயர்த்தி வைக்காவிட்டால், தேசம் கடந்து வந்தும் நாம் திருந்தாவிட்டால் எம் தமிழினம் அழிந்துவிடும். எம் மொழி மதம் எமது கலாச்சாரத்தை கட்டி எழுப்புவதற்காக ஒவ்வொரு நிமிடமும் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஜீவன் இங்கே எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்றார். இந்த ஆலயம் கட்டி முடித்த பின் அடுத்த ஆலயம் வரப்போகின்றது கனடாவிலே.
இந்த ஆலயத்தோடு அவர் கட்டிப்பிடித்து கொண்டு இதோடு இருக்க போவதில்லை. கட்டிப்பிடித்து கொண்டு இருக்க வேண்டியவர்கள் நாங்கள். இது எங்கள் சந்ததிக்கானது, எங்கள் மக்களுக்கானது, எங்கள் எதிர்கால உறவுகளுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு அஸ்திவாரம். அந்த அஸ்திவாரத்தை எங்களுடைய சுய லாபங்களுக்காக குழி தோண்டி புதைத்துவிட்டு நாளை இருந்து ஒப்பாரி வைப்பதில் எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லை என்று கூறி உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. Om Sharavana Baba. I've only been with Swami for about just over a year, and I'm going to be completely honest. When I came to Swami, when I came to this temple, I was absolutely absorbed in a way that I haven't been in any other temple before. And the first time that we came, we happened to come for a yagam. We didn't know there was a yagam going on, but we were very lucky that way. And I was completely absorbed in that divine power. However, I'll be completely honest, I was looking at Swami and thinking, I feel something, but he's human. And I had this question in my mind, and I wanted to say this here because I think there are probably many people out there who come with the same doubt, and maybe that's what's causing so many issues. But after a while, we kept coming back, mainly because of my mom. She felt that connection instantly, and we kept coming back. And one day I kind of sat here, and one of the biggest issues that I had was during COVID, my mom, she was constantly overthinking due to many problems, and it was getting to a point that I was really worried, and I had no idea what to do. I didn't know who I could go to. Nothing was working, and I was lost, and I didn't know what to do. And I came to this temple, didn't really expect anything, but I prayed to Swami, and I said, and I was thinking, Swami, please show me a way to help my mum. I was thinking it really hard, and I said, please, please show me a way. If this is really true, then show me. And that day, literally, the event finished, and Swami went into the Murugan temple. Everyone else was still within that old marquee where the yagams and stuff used to happen, the old building. And my mum was like, let's go, Swami's going into the Murugan temple. So she wanted to sort of go after him, and I was hesitant, but in the end we ended up going. And the funny thing is, no one followed us, no one followed Swami. It was just us who went behind him. And he went to the Murugan temple, he did his stuff, he came back, and then he literally held both of our hands, and he looked at me and said, Swami Badal Solivan. And that itself was the first moment where I felt he heard me. And that after that day, when he held my mum's hand, she instantly told me that she had felt so much better over the next couple of days. Like, otherwise she would be constantly thinking, overthinking, and literally all it took was one touch for there to be a change. But for me, I still wasn't 100%, confident with Swami, if I'm honest. But I was starting to feel something, and I was like, okay, he's hearing what I'm saying. And the day it really hit me was when my mum had a dream, and she had a dream that she was drowning in the sea, and an old person came and helped her out. She woke up and she had no idea why she had this dream, and she kept talking to me about it as well, and we just had no idea. And we have this person, the family friend, and he has a gift. So he is also somebody who can communicate with Amman, and he's helped us on numerous occasions, and has no relation to Swami whatsoever, nothing. And we just asked him, we just said, what was this dream about? And he said, my mom
was basically having a tattva. I think it's like it's a point at which you may lose your life, basically. And he said, Murugan came and helped you come over that tattva. And he just came in your dream to show you that. And that was the moment I felt this was Swami who helped my mom. And he listened to my prayers. He told me he will show me a way, and he did. And I am very, very thankful to Swami, because without him, I wouldn't have my mom with me today. And I'm very, very thankful. There are many, many experiences that we can share about Swami, and they're not all necessarily big. It's not about the big miracles that happen. It's the small, small things that happen in your daily lives as well. But all I can say is, if you believe in Swami, he will be with you. It doesn't mean that all of your hardships will go away, because this is life. We're here. We've made sins. We've made mistakes, and we are going to pay for them in some way or another. But Swami shows us a way, and he's always with us. And I have not met somebody who is as loving as Swami, somebody who treats everybody equally. It's not even, he doesn't favor people. He loves everybody equally. And even if you're a sinner, I have never seen, Swami treat anybody differently. He is one of his kind. He's the only person that I've seen like this. I don't know if I'll ever meet anybody like this in my life. And thank you so much, Swami, for coming into our life. Please always be with us. Thank you. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு. எப்படி இருக்கிறீர்கள்? How are we all? மண்டபம் எப்படி இருக்கு? How is this temple mandapam? உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அளவில் வசதி இருக்கு தானே? So the facility is such that all of us can sit nicely, isn't it? சிவராத்திரிக்கு நம்ம இந்த மண்டபத்தை சந்திச்சிருந்தோம். Remember Shivratri when we came here in this mandapam? Do we remember? புரோகதி இருக்கா? Is there any difference? Has it progressed? கட்டாயம் இருக்கு. Definitely. மண்டபத்துக்கு மட்டும் இல்லை, நமக்கு கூட நிறைய புரோகதி இருக்கு. Not only the mandapa has progressed, all of us also have progressed. இதெல்லாம் நம்மளோட புரோகதிக்கு தான். All of this is also for us to advance and progress. எல்லாரும் நல்லா கும்பிடுங்கோ வாழ்க்கையில. Let's all pray very deeply in our lives. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, சபரிமலைக்கெல்லாம் இருமுடி எடுத்துட்டு மலை ஏறிக்கொண்டிருக்கின்ற பக்தர்கள் சொல்லும் ஒரு மந்திரம் இருக்கே, சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா, சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா. இருமுடி சிரசில் வச்சு மலை ஏறும்போது கல் இருக்கு, முள் இருக்கு, மேடு இருக்கு, பள்ளம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் கடந்து தான் எங்க போகணும்? 18ஆம் படி ஏறி சுவாமியை சந்திக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகணும். அந்த கல்லு முள்ளு காலுக்கு மெத்தை, குண்டும் குழியும் பரமானந்தம், இதுதான் அந்த மலை ஏறிக்கொண்டிருக்கின்ற பக்தர்கள் எல்லாம் உச்சத்தில் கூறுவதுண்டு. நம்மளும் அப்படி ஒரு மலை தான் ஏறிட்டு இருக்கிறோம். வாழ்க்கைன்னா ஒரு மலை தான். அந்த மலை ஏறும்போது கல் இருக்கு, முள் இருக்கு, மேடு இருக்கு, பள்ளம் இருக்கு, இதெல்லாம் கடந்து தான் நம்ம அந்த நிலையை அடையணும். ஆனா நமக்கு என்ன வேணும்? ஆத்மார்த்தமான பக்தி இருந்தா போதும். ஆத்மார்த்தமான பக்தி நம்ம உணர்ந்தது ஒரு நாளைக்கும் கைவிடாம இருந்த போதும். நமக்கு இன்னொரு உணர்வு இருக்குல்ல, அந்த உணர்வு இன்னொரு ஆள்கிட்ட நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. நம்ம உணர்வுகளில்
இன்னொரு விளையாடுறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளெல்லாம் முட்டாள் தான். அந்த மாதிரி நம்ம போகக்கூடாது. நம்மளுக்குன்னு ஒரு உணர்வு இருக்கு. அந்த உணர்வை வச்சு நம்ம உயர்த்தி ஓதணும். அந்த சின்ன குழந்தை பார்த்தீங்களா, அந்த குழந்தையோட உணர்வு தான் அந்த குழந்தை உங்கள்கிட்ட எடுத்து கூறினது. நம்ம யாராவது சொல்லி கொடுத்தோம் அந்த குழந்தைக்கு? இல்லை, அந்த குழந்தை தான் கூப்பிட்டது. யோசிச்சு பாருங்க. இந்த உணர்வு நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்த போதும் அதுதான் வேணும். இது ஒன்றும் லாபവും இல்லை, நஷ்டവും இல்லை. நஷ்டத்தை யோசிச்சு கவலைப்படுவதும் தோல்விதான். லாபத்தை யோசிச்சு கோட்டை கட்டுவதும் தோல்விதான். நம்ம லாபத்தை யோசிச்சு கோட்டை கட்டவும் கூடாது, நஷ்டத்தை யோசிச்சு கவலைப்படுவதும் தவறு. என்ன லாபம் என்ன நஷ்டம் இருக்கிறோம், நாளைக்கு எப்படி இருக்க போறோம்னு தெரியாது. இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் அதை செஞ்சுட்டு இருப்போம். நம்ம என்ன செய்யணும்? 4 பேருக்கு நல்லதை செய்ய முடியுமா செய்யணும். அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை. அதுல நம்ம இருந்துட்டோம்னா எல்லாம் ஆனந்தமயம். Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. Babaji explains that this journey of life of ours is very identical to the pilgrimage which devotees take to Shabarimala. So when a devotee decides to go to Shabarimala, they take a vow and oath, and they take that irumudi, which is a parcel like sacred items which is tied, and when they carry it with both hands, and they have to climb the very difficult journey of the uphill Shabari hill. It is filled with so many thorns and stones and pits and ditches, and they are wild animals too, but they have only one mantra and one focus, Swamiye Sharanam, that oh Lord, you alone can let us overcome all of this. If it's a thorn, a stone or a pit or whatever the difficulty, only the Lord. And keeping that sole focus, they are able to scale that difficult uphill mountain. And this mountain of ours, our life, is also very, very identical. So if we do not have that one focus, that one link, that a higher connection, then it is very easy to slip and fall and trip and get injured. So this higher connection is that which we need to cultivate and realize, because the awareness is something very unique and personal. Nobody can give it to you other than the divine and divinity and the divine souls. But with that, if we allow somebody else to program and tamper it, then we are the losers. Now, there was this little girl, Isha. Do you think anybody can actually tutor her or train her to come and say something like this? Not possible. Not possible to train adults also. So the child has got that highest level of awareness, that link which is prompting her to express her awareness. So it is this treasure which we have to accumulate in life, and it is this we need to keep as our goal and awareness and focus, and just progress. Om Sharavana Bhava. இப்போ கும்பாபிஷேக மகோத்சவத்தில் நம்மளெல்லாம் நிறைவாக இருக்கிறோம். இன்னைக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது, ஒரு குறையும் இல்லை. நாளைக்கும் நிறைவாக தான் இருக்கும். நாளைக்கு நீங்களெல்லாம் காலையில் ஐயா சொன்னார் இல்லையா, சாயுஜ்ய பூஜா திலா ஹோமம் இருக்கு, ரொம்ப விசேஷம். நீங்களெல்லாம் குடும்பத்தோடு வந்து அந்த யக்னத்தில் இருந்து அந்த யக்னத்தில் நீங்களும் பங்கு பெற்றுக்கொண்டு அந்த யக்ன பிரசாதத்தெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. இந்த மாதிரி அபூர்வமான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இப்போ கிடைக்காதோ, கிடைக்கிற நேரத்தில் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கும்பாபிஷேகம் ரொம்ப விசேஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு தெரியும் 22ஆம் தேதி நவகிரக ஸ்ரீ கதிர்காம யோகி யோகீஸ்வர தண்டாயபாணி சுவாமி கர்ப்பகிரகத்திலிருந்து நமக்கெல்லாம் தர்ஷனம் தரப்போகின்றார். இது ஒரு பெரிய தபஸ் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஆலயத்தோட அமைப்பு ஒரு வரலாறு தான்.
இதுக்கு ஒரு வரலாறு வரும். நம்ம பெரிய பெரிய அக்னியை ஜெயிச்சு தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நெருப்புக்குள்ள வெந்து 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 தான் சுவாமி எழும்பி நிற்கிறார். அப்போ நெருப்பு தான், இப்போ நெருப்பு தான் இல்லையா? இது ஒரு பெரிய ஒரு வரலாறு. ஆனால் நீங்களெல்லாம் ரொம்ப வென்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், அதான் உண்மை. நீங்கள் அந்த ஸ்கந்தனோட சக்தி உங்களுக்குள்ள ஆழமாக ஊறி இருக்கு, அதில் சந்தேகமே இல்லை. அதனால தான் இந்த நேரத்தில் இங்கே இருந்து இந்த ஒளியெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள், அதான் உண்மை. உங்களெல்லாம் யாராலையும் அசைக்க முடியாது, அவ்வளோ நீங்கள் ஆழமாக ஸ்கந்தமயமாக இருக்கிறீங்க. அந்த கதிர்காமம் ஸ்கந்தனை நம்ம கர்ப்ப கிரகத்தில் நிறைவாக உயர்த்தி வைக்கணும். இருப்பீங்களா? இருப்பீங்களா? இது நம்மளோட வாழ்க்கை, நம்மளோட வாழ்க்கை இது. அது நம்ம கைவிடக்கூடாது. சொன்னோம்ல, நாங்கள் வந்த வேலை நம்ம அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு தான் ஆகணும். நாங்கள் ஒன்றும் இப்போ இந்த லண்டன்லேயே கோட்டை கட்டி வாழ போகிறதில்லை, இந்த பூமியிலே நம்ம யாரும் கோட்டை கட்டி வாழ போகிறதில்லை. அப்படி நம்ம நினச்சா நம்ம வாழ்க்கையில் தோல்வி தான். ஏதோ கடமையாற்றுவதற்காக நம்ம வந்திருக்கிறோம், அதை பூர்த்தி பண்ணிட்டோன்னா நம்ம பயணம் தொடங்க வேண்டியதுதான். அதான் வாஸ்தவம். நீங்களெல்லாம் ரொம்ப சங்கல்பம் எடுத்து தளராமல் இந்த பணியை நிறைவுபடுத்துங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இப்படி வந்தோம்ல, நாளைக்கும் நிறைவாக வந்து ஒவ்வொரு யக்னத்திலும் கலந்துக்கோங்க. நாளைக்கு ரொம்ப விசேஷமான யக்னங்கள்லாம் சாயங்காலம் இருக்குது, எல்லாரும் சேர்ந்து வாங்கும். நல்லபடியாக நமக்கு இதெல்லாம் நடத்தி வைப்போம். நாளைக்கு நிறைவாக நமக்கு சத் சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுவோம். எல்லாரும் 2 கைகளும் சிரசுக்கு மேலே கும்பிடுங்க. தேங்க்யூ பகவான். நன்றி பகவான், இந்த வாய்ப்பு நமக்கு கொடுத்ததுக்கு. Oh Lord, thank you for giving us this opportunity. எத்தனையோ மக்கள் இங்கே வந்து இருந்து இந்த சேவையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிச்சு கொண்டும் இருப்பாங்க. ஆனால் உனக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஆண்டவன் போடுகின்ற பிச்சை தான் எல்லாம். நமக்கு அவர் எந்த அளவுக்கு பிச்சை போடுகின்றாரோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்குது. அவர் போடுறது எடுக்கக்கூடிய அளவில் நம்ம இருந்தால் எல்லாம் நமக்கு நேரத்துக்கு கிடைக்கும். ஓம் நம சிவாய சாந்தாய சுத்தாய நிர்மலாய பிரசன்னாய ஸ்ரீ தக்ஷிணா மூர்த்தயே நமஹ. ஓம் நம சிவாய. 2 கரங்களை ஹிருதயத்தோட அணைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்குல்ல, அந்த மனசை வச்சு பகவானிட்ட உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக கூறிக்கொள்ளுங்கள். Keeping our folded palms close to our heart, let us very soulfully converse with the Lord and place at His feet that wish, our desires, all our hopes at His feet. நமக்கெல்லாம் நல்லொரு வாழ்க்கை வேணும், நல்லொரு அழகான வாழ்க்கை வேணும். பியூட்டிஃபுல் லைஃப், very strong life, strong life, beautiful life, successful life, strong, beauty, success. And victory. It's a liberation. Liberation. It's all divine blessings. You tell deeply, my mind is strong, my intellect is strong, my life is strong, I am strong, I am strong, I am strong,
All your grace, Bhagavan. All your grace, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. Your grace, everything, Skanda. Your grace, everything, Skanda. Om Sharavana Bhava. എല്ലാവരും ഭൂമി തൊട്ട് ചിരസിൽ വച്ചുകൊള്ളു. With both hands and place on head. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. Everybody happy? Yes, Swami. Thank you, Swami. കണ്ണുക്കുള്ള ഫ്യൂഷൻ ഇല്ല താനെ, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല താനെ, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലേ? ഹാപ്പി இப்படி தான் இருக்கணும். இப்போ இன்னைக்கு நமக்கு நிறைய பிரசாதம் கிடைச்சாச்சு. இனி மகாபிரசாதம் எல்லாம் தயார்படுத்தி வச்சிருக்கிறோம், அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். என்ன நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் 11க்கு இங்கே எல்லா ஃபங்க்ஷனும் முடிக்கணும், அதான் ஆர்டர். அப்போ 11க்கு மேலே நம்ம இருந்தால் கொஞ்சம் கேள்விகள் வரும். அப்போ மேக்சிமம் கொஞ்சம் எளியாக தேவசபைகள்லாம் முடிக்கணும். உங்களுக்கு சுவாமிக்கு அருகாமையில் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசை இருக்கா? அப்படின்னா நீங்கள் இன்னைக்கு வேகமாக எடுத்துக்கொள்ளணும். வேகமாக எடுத்துக்கொண்டு மகாபிரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டு மனசால பகவானுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிட்டு புறப்படுங்க. பாருங்க, எல்லா சேவார்த்திகளுடைய ஆத்மார்த்தமான சேவை பாருங்க, ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு சன்னிதானம். இன்னும் கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்கு, நீங்கள் எல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. இந்த சன்னிதானம் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷம், அது மறந்துடாது. இது ஒரு பொக்கிஷம். பாருங்க எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்குது சன்னிதானம். ஆனா இந்த நேரத்தில் இது ஒரு உலகத்தில் இருந்த சிலவங்கள் எல்லாம் இந்த சன்னிதானம் உயரமா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம். நமக்கு புத்தி இருக்கு தானே, அதை வச்சு வாழுவோம். Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. As we are having continuous festivities, it is important that we need to make this place silent as early as possible. So if we are coming queuing up for Babaji's darshan, we have to be very, very quick, and we have to be very efficiently obeying all the volunteers and have a very quick darshan and not speak much, because we are going to have a daily celebration. So kindly be careful and attentive. Take the Mahaprasadam, go very silently and softly, and devotees, you're walking down this Legion Way, please do not talk till you reach the main road. We can postpone our talking once we reach the main road. Om Sharavana Bhava. Now the darshan will commence and the devotees will be guided by the volunteers. Kindly cooperate. And tomorrow the puja starts early, 9 a.m. That's for the ancestors. So please come and make it a success. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. The sponsors first, please. Om Sharavana Bhava. Those who are sponsored, please come first. Om Sharavana Bhava. Sponsor Pandinavar.